سلام دوستان، اومدیم با یه گیم پلی جدید از بازی هورایزن فوربیدن وست، قسمت 7 فکر کنم. بریم ادامه داستان. خب باید چیکار میکردیم؟ خب مین کوست Talk to Alwand. اسمش واقعا سخت. کجا بود؟ افهمی بود فکر کنم. تو بازی این لود نشده. بله دست باش. خیلی هم عالی. خب تو قسمت قبلی بر علیه ایشون یه مدرک پیدا کرده بودیم که بازی هم دانلود نشد. یه مدرک پیدا کردیم برای این که بمب گذاشته بوده تو معدن و می‌خواسته آسیب برسونه بهش. بریم چی شد. Blow the whistle. I cleared out all the bristlebacks. Oh, you did? Now that you've recovered from your shock, time to blow the whistle. Oh there, not so fast. I'll have to send someone out to confirm the kills. Make sure the valley is safe again. Shouldn't take more than a day or two. No. Blow the whistle now. These are innocent Osram lives we're talking about here. Surely the delay... Either you do it now, or I will. Blow the whistle. I knew you could do it! Friends, gather round. The savior of Meridian has done it again. What? The bristlebacks are defeated. You. What? Sound the whistle. Chain Scrape is open for business. Terrific. Yay. And Ulvund has agreed to personally pay every worker their lost wages. Yeah. That's more like it. Yeah. Woo. Haha. Yeah. مجبورش کنیم زورکی بمب کنیم. زورکی که نه دقیقاً دست خودش بود. همه چی مفاجئه کرده بود. Yeah. I guess I do. خب این تکمیل شد. چی میشه؟ مرچنت are now available. آها مرچنت این بسته بودن. حالا باز شد. خب میریم به درد خود چی دارم. I should see if they have anything useful before I send Wadis off to Barrenlight. لباس خوب چی داره عزیزم؟ Osram Explorer. خب نورا هانترس. حقیقتا پولش دوتاشونو دارم ولی هیچشون خوب نیست انگار. الان لباسم قابلیتش چیه؟ لباس الانم اینونتوری برو بر. خب همین الانش نه از جالب نیست همین باشم. بزنیم جای دیگه چیزی بهتر نداره. این چیه؟ این هم صندوق خودمون بود. این فکر کنم سلاح بهتر. Hey, I've been waiting to get my lucky hammer fixed for days. You haven't done anything useful like getting rid of any bristlebacks though, have you? Take your time. I promise you won't be disappointed. خب ببینم چی داریم دیگه. چرا باید لود کنی اینو؟ خب اوه 100% دوتا رو میخوام. هم اینو میخوام بیاد اینجا، هم اینو میخوام. بله میخوامش بیاد اینجا. این چیه؟ واریر بو. چه به درد میخوره؟ این همین اینه ولی نه نمیخوام. Come back anytime. خب Now can I get this fixed? I can fix your tools. Afraid there's no fixing you.
همکاری کن با چون شارپ or powerful highly accurate line weapon that reduce accuracy for fine road moving and cannot be aimed while slide down. Remember shoot element arrow to the back. خب ارتقاش بدیم. میرم ارتقای خوبی بدیم. لیمیت 3 تا تیرکمون گرفت، 2 تا دیگه تیرکمون گرفتم فرق میکنه با هم دیگه. همشون یکی نیستن. مثلا کدوم ارتقا دادیم؟ این ارتقا دادیم تا 3. این فقط تیر عادی میزد با تیر اسیدی، ولی مثلا کدومشونه یکشونه؟ نه این یکی این تیر آتیشی میزنه با تیر اسیدی. تیر آتیشی خوبه چون بعضی از این حیوونا ضعفشون تیر آتیشیه. الان نمیتونم ارتقاش بدم، باید این لنزا رو بگیرم. این یکی چی؟ این یکی بقول معروف تیرش دمیج بیشتری میده. این همون تیرکمون سنگین هست، همین که توش توضیح میده. تیرکمون سنگینیه، یه خورده کار کردن باش سخت‌تره، ولی خود دمیج خیلی بیشتری میده. ارتقاش بدیم تا اونجایی که میتونیم. میشه مکسش کرد؟ نه نمیشه مکسش کرد. خب این لباس من میتونم ارتقا بدم، ولی الان حقیقتا نمیخوام کلا روش خرج کنم. ملاسه میرم مخزنامونو میتونیم کیفا چه داره ارتقا بدیم یا نه. کیف برای حمله تیر بیشتری داشته باشیم. خب نه همشو قرمزه. حیوانه که باید شکار کنیم راکون و این چیه؟ هورنed لیزارد بون، از این مارمولک شاخدارا. و اردک سنجاب، بله. جی ویش بون یه نوع پرنده است، نمیدونم چیه. سنجاب روباه. رسما هر حیوانی میبینی با شکارش کنی. بدبخت طبیعت نیرو در امان نیست از این. خب کوهستامون نه مدت دیلز خواهر. تازه دارم این آتیشی رو توضیح میده. خب میتونیم بسازیم همه رو مثل جنگ. نظرتمون داستانا اقول این تیر ضعیفه است، این تیر کم قوی است. خب اوکی. بدبخت ما هر جا جعبه میریم حولیتش کنیم. این بسیمون دستنی. The way to BRINK is clear. Get moving. You're not errand vanguardsman. I will move only when the captain When says... I've cleared out all the bristlebacks, which I have. Captain's orders. So they're okay? Banged up, but breathing. And waiting up ahead for you. But I was supposed to have حرکت 3 escorts. 3 تا اسکورت چی I'm میخوام؟ off to من خودم BRINK 12 تا. East. Like Aloy said, captain's orders. You can stay here. Abandoned to the riffraff? I think not. Guess you're coming with me then. See you there, Aloy. اینجا حرف منه. شخص دستی منه. حرکت کن. آفرین بچه خوب. دوستی رو زمان میره با این سرعت برسه اونجا. میشه واسه ما بریم یه سایت کوست انجام بدیم. Well, now that that's done, the embassy can finally get underway. تروفی. If I can get through it, دو تا اسکیت. I'll be able to track down Silence. Hades. Maybe get a guy back up. اوف. Guess I could head straight for BRINK. تیرش خوش. Or poke around the donut some more first. And maybe take Petra up on that drink. خب بعد چیکار کنیم؟ خب اول اسکیلامون یه خورده دستکاری کنیم. هانتر
اکل حتی اگه به درم نخواد ارتقاشو بریم تا چیز بهتری بگیریم. چیه؟ اوف اوکی چیه؟ increase your weapon stamina limit. چیکار میکنی؟ regular weapon in the weapon well and خب نمیدونم چی میگه متوجه نمیشم. ترپ اصلا از ترپ استفاده نمی کنم من. deal more damage with remaster blast. میگه چیه؟ deal more damage with light and heavy attacks. این خوبه این رو توانم بگیرم. target remain energized longer. اوکی یکی deal more damage آی بهتره. خب اینم از اسکیلا. خب کوست میتونیم بریم میدونم اینا سوار شیم یا اینکه میتونیم بریم یکم کوست ها رو جابجا کنیم. خب فعلا سر یکی تفنگی باش خیلی کنیم. نه این یکی رو بیم نیکوست بودو Aloy, change your mind about that brew? چی بزنیم سلامتی بچه ها. Come for that beer after all, eh? Here, sit down. Get a pint in her hand. Wasn't expecting you to swing by. Since when do I do what's expected? There's that spark. Fire and spit. موشه جان Fire and spit. شربت گلابه بچه ها نگران نباشید. That's a blast from the bellows. Won't fix the forge, but at least I can forget about my troubles for a while. Like what? Well, things aren't as bad since you got this place running again. But we still got Olvin grating the gears about his concession decree. If you don't put that down, I'll come over there and show you how that game ends. Anyway, right now, I'm just worried about those refugees out from Sunfall. To come all this way enduring Forge knows what. Yeah, I saw. They won't let anyone up the old trailhead southwest of here. And therein lies the problem. A stormbird crashed up on the cliffs last week, and Talon Cleanbrokers had his eye on the salvage ever since. But the refugees have barred entrance. Mustn't interrupt their sun-scorched ritual. Something about finding a twilight path. Huh. Never heard them talk about that before. Yeah, well, these particular Shadow Karja are an odd bunch. But overall, they're peaceful folk. Not that it matters to Talon. He'll crack some heads to get to that salvage. Maybe you could swing by, convince him to set up camp somewhere else? خورده بیشتر So توضیح the بده. bristlebacks in the Daunt. You're a pig. Blasted things, those bristlebacks. They just showed up one day, rampaging around the valley like they exploded out of a forge. Lost some good people. But bless the bellows, you cleared them out and got this place working again. That put a dent in Olvin's plans. Now, if only there were some way to smash them all together and run them out of town. But how could bristlebacks in the Daunt help Olvind? 2 words. Concession decree. Since no one knows where the bristlebacks came from, Olvind has taken to blaming the Karja for them. He's hoping to dig up enough old resentments to get a strike going until the concession's signed. This is just his latest attempt. He's been trying to rile up the workers since the day he rolled into town. About that, I think the bristlebacks came out of Olvin's old mine. Now there's a spark that could light a fire. Can you prove it? I'm working on it. By the forge. Grab my ear if you nail it down.
What about you here? نه اصلا در مورد خودش صحبت کن. شادو What else کارجا. can you tell me about the Shadow Carja refugees? Well, they don't call themselves Shadow Carja for one. At least not anymore. They're some other brand of sun crazed. But whatever side of the sun they're on, they're peaceful through and through. Don't seem to want for nothing except a place to live, pray, and just enough food to keep from starving. So they're just camped outside by a trail, blocking entry to a wrecked Stormbird, waiting for what exactly? Don't rightly know, but I'll tell you this. Should they ever wise up and salvage it, a Stormbird heart is worth a lot. And if they get there first, then by Ostrom law, it's theirs. Not that Tolan cleanbrokers ever lost sleep over any law breaking. اگه واقعا طولانی شده ولش کن Off انجام them بده. up that way. I'll talk to the refugees. Try to convince them to move. Much appreciated. They have it rough. Don't need Tolan making it rougher. This Talon guy might still be in chain scrape. Could have a توایلایت پاس این کجاست؟ اینجا میخواستیم بریم بسته بود ها یادتونه؟ خب میگه اول میتونی باید صحبت کنی بعد بریم اونجا. خب اول اینو بریم مثلا بهم بزنیم یکم رد کنیم بعد میریم مثلا اینجا بسته هست اینجا بازشه چی میگردم I'm sorry, I'll be right with you. Okay, I'm not saying it's a bad idea. I'm saying it's overkill. It's a weapon. Kill is the point. Not if it blows the user's arm off. Oh, just stop talking. Where are we? دعوا Ah! So, you look like someone who's always searching for a new weapon. Am I right? Actually, But you're just nuts. I am with a customer. I'm not a customer. I got it. Triple the powder. It'll blow a Strider sky high. Ba-boom. One shot kill. Guaranteed. همینو میخوام Maybe I am. Then you are in the right place at the right time, Red. How would you like to be the proud owner of the world's first machine-enhanced, Explosive. Done in one. Machine wrecking. Yet perfectly safe, javelin thrower. این بازاریابی میکنه اون جنسو میده. خب Who are Are you you two? two from around here? Nah, the claim. Dad sent us out west in search of some unknown opportunity. Said we'll know it when we see it. Sounds like you had other ideas. Let's just say that opening another trading post for my parents isn't how I want to make my mark in this world. I imagine traveling alone must be nice. خب So she's your partner? My apprentice and my sister. She's why we're out here. There was an incident. Another incident. Involving explosives? Ba-boom. And Dad's precious homebrew. He shipped us out the next day. Huh. Tell me more about this weapon of yours. Saw a scroll when I was a kid by some Karja scholar who wandered out west. Had a scary drawing of a Tenakth warrior hunting with a kind of javelin thrower. Effective? Yes. Basic? Undoubtedly. But coming out here made me remember it. And I am on the brink of vastly improving the tool's archaic design. Whereas I will perfect it. I can use machine parts to enhance the user's throw, increase the projectile's velocity. Well, Boomer here is adamant that enhancing the projectile is better. با تفنگ بنشون He دقیقا wants چرت و پرت explosive نگو tips. Boomsticks. Why not both? That could work. There's one small snag. I need the parts to make the first working model. Well, for starters, I'll need charger horns. Intact. Yeah, that. Just be sure to shoot them off before the machine goes down. Otherwise, they break. But the real innovation, keep it to yourself, is a fang horn rib.
There's a mean one east of here. Blow it sky high. Boomer! You get him for me. It's yours. My treat. You have a deal. به اون دوتا حیوان میده بکشیم و سلاح به اون میده. خب کدومو بریم؟ خواستیم با این صحبت کنیم که باید بریم واسه معامله قبلی، یا بریم اونجا یا بریم این بهتره. باید با این صحبت کنیم. همونه، هم معامله قبلی هست. Talk to TWLIGHT. Savior of Meridian, come on over here. مبارزه نه فعلا نه. کجایی تو؟ It's you. The machine hunter that bailed out the Karja. Never heard it put that way before. What do you want? Heard you've been hassling refugees up by the cliffs. Yeah, well, you heard wrong. There's salvage up there. A Stormbird. Nailed it myself with a harpoon here in town. Not an easy shot if I do say so myself. It clipped its wing, and it crashed into the old tower up there. Killed it quick. Yeah, so if anyone's hassling anyone, it's the Shadow Karja filth that's blocking the way up to my claim. And you're ready to crack some skulls to get to it? No need. It's a raggedy bunch. Probably all starved before I have to lift a finger. We'll see about that. Oh yeah, we will, won't we? Now shop's closed to Karja lovers. On your blasted way. حالا لباس پوشیدن تو مسخره چه بی درقکی. درست دارم یکی بریم ببینیم. دوست دارم این بالا هم برم البته. اوه ویش چه مسیر طولانی تری داره بالا. خب اول بریم همون جایی که قسمت قبل بسته بودنش. فکر کنم حالا بتونم برم، یا حداقل یه مسیر جدید بهم میده که برم. I could get around faster if I find a charger to override. فعلا بریم اونجا. I can override one of these chargers. I have to go in quiet so I don't spook the herd. آروم 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 رولتون حک میکنیم. رابر تنه از دست کنم که بیارم کجا بودم رفتیم؟ یه دور بزرگی را بودیم. برده حالا دیگه حالا اینجا گیر میکنیم اصلا. برو پایین دیگه. حیوانش واقعا حیوانه. برو پایین کشتونه. الان تو مسیر درسته. توی بدبخت چی برای رد شد؟ دست کش رد شد. اصلا زیر نوشت. حیوانش هم داغونه بود. برو فعلا اینو از
چیز برده We're under attack. Hey! You up there! Aren't you gonna help? Not my job. I'm just here to keep an eye on things for chain scrape. اوه شاخانه من میزنیم اوه عجبه کنه اوه چه دانه میگیره دانه میگیره دم شد دیگه این کپسولات چند شد این آخری More machines on their way. Get to safety! I'll handle the rest! Go, Lakasha! I'll help the Nora! بس خود درده بیوشش کن بس بیو خود That's the last of them. Better check on the refugees. بزن همین احتمال برداریم نباید ما با افتخار زدیمشون شاخش انداختم اینو شاخش رو میده همین شاخه یکی از اون آیتمایی که به داد خراب مطمئن بردارم دارم سلاح خوبی درست میکنم فکر کنم ریپیر دارم بس یه جد دست خراب انتقاش دارم سالی میشه خب فنگ هور به شاخش بود شاخشون بودم تله گذاشتم اینجا این تله رو میخوام شما خود استفاده نمیکنی استفاده کنم حالا خودم پیششون همه کارا رو من کردم راه برام باز کنم Is it bad, Lakasha? Shh, now. Everything will be fine. Is everyone okay? Bruised, but not buried. Our order will live to see another day. Are you sure about that? We're no strangers to hardship, Nora. We've crossed half the Sundom with no more than the clothes on our backs. And as soon as our Sun Priest returns, our path will be clear. For now, we wait. Well, you're better off waiting somewhere else. Your people need shelter. There's a town east of... Chainscrape. Yes. We know of it. Savohar says it's not suitable for us. Who? Our Sun Priest. Our order has made it this far thanks to his guiding light. Okay, and where is this Savohar? He went up to the tower to meditate 3 days ago, and he won't come down until the sun shows him the way to our new home. The fallen storm bird is an omen, he said. And of course, it must be. I see. And how long do you plan on waiting for him? Until he returns. He will return. He must. You're Shadow Karja, aren't you? We are the Order of Twilight. The difference being... When the usurper Avad killed his father, we fled with the Karja in shadow to Sunfall. Our lives there were difficult.
Salohar saw our misery, این کشیششون بالا lifted us up, شهید شد. protected us from the corrupt priests and heartless kestrels. When their rule ended, Salohar led us from the Shadowlands. The long night ends, and the setting sun will lead us to salvation, he said. And so he named us the Order of Twilight. We journeyed west in search of a better life. Why didn't you go back to Meridian? Avad is a patricide. We will not kneel to the likes of him. We must walk in twilight to our new home. Salohar will lead us there. Uh-huh. Look at yourselves. Those machines nearly wiped you out. And Osram thugs are watching you, just waiting to strike. You're in danger here. You need to grab Salohar and get out. Our situation. This is the worst we've endured. I know we cannot stay here, but without Salohar to guide us, I don't... Let me up there. And I'll convince him it's time to move on. But his meditation... If he hasn't received his vision, he won't follow. At least let me check on him. If he's been up there for days. Yes. Yes, that is sensible, I suppose. Please, be careful. The trail up to the tower is falling apart. Salohar is strong, but it could not have been an easy climb. Let the Nora pass. We need Salohar to lead us. Looks like I should head up. نه بنداز چرا نگو بابا تیر میزه آنه تیر قوی هست نزد با این تیر نزد برو بالا بعدش هم میرم اینجا خدا این مسیر طول درازی داریم تا بالا Part of the ladder. Akasha was right. The trail's in bad shape. مرسی مردن که بودی Take this to a dyer later. I think I can reach those beams if I jump against the cliff. Jump against the surface, then... کتا جاییدن توی این کشیشه اینجا رو چرا اومده بالا انصافا حالا بگیم ما یه خورده پرفیتر تو بالا رفت بریم کشیش رو نسی اومده بالا بینم تو مسیر درستی؟ بر این خیلی دیگه اومد بالا Ladder must have broken off after Salohar passed through. I need to find another way up.
نه 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 نه. I gotta get back up there. خب خوبه. That's a lot of blood. Sabohars. There's the stormbird. Getting closer. خون. یه رنگه. اوه 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 اوه. صدت این خونه. کم شدیه. یه چی داری؟ Machines. Sabohar must have snuck past them. I could probably slip past them. I'm gonna take them out. نمیشه کنشون باید بشید. یکی کلا نابودش میکنه. خب آپشن وجود نداره به اسم کنار شدت شدن. ما تخریب میکنیم باید. Let's go. اگه آروم از سرش بدیم سرش بدیم همین بالا میدونیم اینجا عالی اینجا برشتن میکنم میارده دوره طولانی برزیم موقعی نیستیم ما تا فرس رو دانستیم بیازده بیا بکشیم بیا دیگه ازم بکن بیا کن بیا نیست بیا نیست خلاصه خب یکی اینجا مونده یکی اینجا مونده اول پیسری شد ما پیسری بریم کشش کنیم دستش نه بیا جلو آقا دیدیم بیشتر به ذره خودت شده باش نمیدونم من یه چیز تست کنم یه دفعه برم سمتش آلیه که بزن میدم بازم مطمئن میکشه خیلی هم عالی خب یه زنده هم خود چوبانه باشه یکم دیت کنیم این داره بریم ناره داریم شما چوبان چی داشتی اتون برم داشتی؟ بده برم چی؟ خب بریم بالاتر از کدوم مسیره؟ از این مسیره؟ نبرس بگیش بالا خود تو There's Sabohar. In pretty bad shape. مردی؟ That's rude. The true sun above me, the true sun before me,
Show me the way this eventide. The true sun above me. You must be Sabahar. The true sun before me. Show me the way this eventide. No. No. The vessel must be empty for the coming vision. You don't need a vision. You need medical attention. On the way up, I saw parts of the trail had given way. میگه گوشنی با hurt باشیم تا yourself? My pain. All part بهمون الهام بشه با بیا برو تو داری میمیری. You're hurt bad. And your people are running out of time. Staring at the stormbird isn't solving anything. You don't understand the omen. It fell here at the beacon. I just need to see the twilight path. My people will find their home. The twilight path, you're injured, but the twilight What path do you is think's gonna happen here? If you sit long enough, the sun will show you something? A path to a new home. The fallen machine can only mean that the storm has passed. Salvation is at hand. Or some Osram shot it and it hit an old tower. Your people are worried about you. They need shelter, security. The true sun above me. The true sun before me. Show me the way. This eventide. خب ببینیم شاید یه چیزی بندشونش بدیم. The true sun above me. Gotta get over to that stormbird. Grab its heart. از کجا بریم اونجا؟ از این مردم کبوتی. A stormbird heart is valuable. Enough to feed all the refugees waiting below. And his answer is sunstroke and a prayer? Why does every priest I meet think blind faith is the answer to everything? خودش اتوماتیک ما رو بود سمت میکنه. میخواستیم بریم اونجا. برش داشتم خود سیگنال دارم برو بالا با بیفه برو بالا بی بکش بالا خود بکش بالا چی دارم Cook should know what to do with this. نیو چرا اومدیم اینجا اصلا ببینیم بالا تو The Osram that was watching the refugees probably went to get Tolland. I gotta get them out of here before he comes back. Lens of afternoon. Lens. Guess I'll figure out what to do with it later. unknown damage knockdown damage unknown knockdown damage بگیر و قلب The order should be able to afford shelter with this heart. Some food and a change of clothes wouldn't hurt either. من خواستم با این برم بالا نه نصب دوباره بگیش بالا خودتون
کارش آزاد قشنگ بزنیم. همین یه جور قیافه گرفتی براست گفتم الان 2 کیلو میری پایین. Sabahar, how you holding up? I need to get back over there. آقای سباهار بریم. زندگی؟ آقا مرده. Sabahar. مرده. بذار با تیر بکشم. مرده البته. بذار تیکی تیکش کنیم. بابا چقدر حماقت به خرج داد. I guess you did the best you could. Rest easy now. I'll make sure your people are safe. کجا بهترین کار انجام دادم چی تمام تلاش رو کرد. I should let Lakasha know. دیگه همجوری And give her the Stormbird heart. کلنی برگردیم پیش کلنش بریم. به بخت از چوب برگردیم. کجا آمدیم ما؟ نه 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 ای زمین Landing. همه زمین اصلا نمیخواستم این روشن بخواب کنم ولی واقعا خوب رسید میکنم. I'm a generous gent. So I'll give you one more chance to make it easy on yourselves and clear out. We won't let you pass, Asaram. If you choose bloodshed, that's on your conscience. Ain't it just like the Karja to make things harder than they have to be? Okay, boys. You heard her. Get your consciences ready. Hold on now, Tolland. You again? Listen, I'm all out of patience here. I clipped that Stormbird's wings. The salvage is mine. I don't care who gets in my way. Nora savages or shadow cars or flea bags. I'm taking it. اگه بی‌احترامی کردیم. باید جواب سختی بدم. You sure you want to do that, Tolland? You know who I am. What makes you think a single Oseram lunkhead can take me down? I've got 4 guys. Huh? Blasted. داشت با من طرفی دست نمیتونم بلند کنم. Okay, you win. Hey, I'm doing fine. I don't need that salvage anyhow. But these people need all the help they can get. Come on, boys. Back to chain scrape. I need a drink. لباساش میخوایی مذاکره کنم چی نگاه با خودشون فقط آهن بس کردم. Aloy, again, we thank you. You're welcome. سلامت باش. Now take this heart. Use it to buy food, clothes, shelter for your people. Maybe even land to build a new home. This is... Savahar must make these decisions. No, I'm sorry, Lakasha. Savahar isn't coming back. He's gone. I know it's hard, but your people need a leader now. Go to Chainscrape. Talk to the forge woman there, Petra. Give her the Stormbird heart. She'll look after you and your people until you can get back on your feet. Find your path. I'll do my best, Aloy. What choice do I have? Here, please accept this. It is modest, but I hope it helps in some small way. چیه؟ چی بهم دادی؟ جایزه چیه؟ To Chainscrape then. خسته نباشید خدا قربان. بس شما. چی بهمون دادن؟ 2 تا اسکیل خب رنگ صورت بهمون دادن. خب چی صورتمون رو رنگ کنیم حالا؟ بذار ببینم تو اینونتوریه.
واجه سالن آرایشگری داره. کجا برم صورتمو رنگ کنم توی بدبختی. خب این علامت سوال نزدیکی ببینیم این چیه. کجاست؟ نواری نقشه بیادش. آقا اینو بیخیال، من اینجا نمیخوام برم. اوه چجا دوری هم. آقا میخوام برم اینجا. ببره همین هم برست. بریم بالا. اومدش نقشه. ما دیگه دارم کنم اینجا برم. دوست بودیم درباره لوت کردن اینجا هم واقعا به در میخوره. هرچی بگیرم لوت میکنم. خب پایینه همین پایینه. چیو برم پایین؟ برش کن، مجبور نیستیم که. خب دوستان امیدوارم ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه شد قسمت بعدی واقعا برسیم به ماموریت اصلی، باید بریم اسم ماموریت د امبسیه، باید بریم تو بارون لایت که بهمون مجوز بدن فکر کنم بریم تو فوربیدن وست. این دوتا اسکیلا رو استفاده کنیم و ویدیو تموم کنیم. خب چی بزنیم؟ بریم مخفیانه کار کنیم. نمیخوام اسکیل ویژه میزنی عجله طرف نمیبینتت. چقدر حرفه‌ای. کجا اکیوپش میزدش؟ الان گرفتیمش. خود چو فعال میشه. Active the select valor shell by opening the weapon layer. کجا نه؟ The Haviki Vanishes are extremely powerful, rare ability that can instantly turn the tide of wield of your valor, silver, and unleash this ultimate power. All valor for the tactical gameplay, and when a segment of the valor war is full, active the valor by surge by opening the weapon with الکی نگه داریم و آلیک بزنیم. همه شد انگلیزی بدم اینجا فارسی. Unlock the additional level of valor surge in a skill tree to add segment to valor surge war and gain extra efforts. اوکی. پایینه ناش بشید تیکمونا. خیلی هم عالی. امیدوارم این ویدیو لذت برده باشین. اگه تا اینجا همراهمون بودین لایک کنین، دنبالمون کنین و ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید. تا ویدیو دیگه بدرود.